So, let's start, and let me give a warm welcome to everyone and a short background of how this mini meeting here on Zoom between Brazil and Switzerland and other places came about. It's connected to a fazenda, that is a farm in Brazil, which was founded 100 years ago by a Swiss family who came here, and it was a coffee farm, and later it was actually changed because coffee stopped growing in that area, and its present owners, they are interested in turning it into more cultural space, which can actually talk about the story of the place, the story of the people who came to this place. Of course, it's a place that was first populated, as all of South America and other places, by indigenous people. It was Swiss people who arrived here 100 years ago, but nobody would do and come to such a place alone. So people from all different parts, from Europe, from other parts of Brazil, from Japan, came to the area. And today there is several towns and cities on the original ground. And Linz, where I'm sitting just now, it's 30 kilometers from the fazenda and has a very rich story. And so the 100 years is kind of a reason why we started to be more interested in making these stories visible. And we discovered along the way and in the region many other people interested in similar stories, and from back in the time, but also from today. Então, a Sophie está explicando como foi que aconteceu esse projeto, né? Tudo começou, na verdade, com a Fazenda Suíça, que chama Fazenda Suíça 22, é uma fazenda no interior de São Paulo, que há 100 anos atrás foi fundada por uma família de imigrantes suíços. Desde então, ela teve muitos usos e foi uma plantação de café. Hoje em dia tem outras, criação de gado e tal, mas não só isso, esse espaço, dentro desses 100 anos, teve muitas histórias para contar. São as histórias do lugar e das pessoas que passaram por aí. Essa região foi povoada por migrantes da América do Sul, mas não só, de outros países da Europa, como o Japão, e tem muitas culturas nessa região, né, que podem ser representadas dentro dessa região. Ela agora está em Linz, que fica a 30 quilômetros dessa fazenda, onde ela conheceu algumas pessoas que a motivaram a se juntar. Yes, and so personally, I took up the challenge of kind of seeing what can be done with how I could support the project of transformation into a more cultural space, and that had to lead me to Portuguese, and it has led me to connect to people through whom I discovered. I mean, if we are all walking stories, and we are all walking between places, and every place has its own stories already. And this is the very background how this kind of river, as we like to call it at the moment, started flowing. Então, essa fazenda, ela quer virar um espaço cultural, e por conta disso, também com a ida de Nadine, ela ficou curiosa de saber que mundo era esse.
Então, caminhando pela cidade, conhecendo as pessoas, foi o que motivou a criar esse projeto. Que são lugares, caminhos e histórias. And I think it's not about me and us talking, but I'm just going to show a little bit. It will become more clear as we go. I will show a little bit what we have been doing here for the last 2 days. We were a group of people from Linz. We had people from Sao Paulo. We had people from the south of Brazil, and sharing and discovering places together. And here I have a few impressions of this. Agora ela vai mostrar as impressões dos últimos 2 dias. E teve o pessoal tanto de Linz como de São Paulo, como do litoral de São Paulo, do sul do Brasil, reunidas e descobrindo Linz e os arredores. So we first met on Friday afternoon at the Rotunda in Linz, which is the place of where they used to fix the trains, because it was like the end of the line of the railway line coming from Sao Paulo to the interior, a very important place for coffee production. And today, as you can see, it's in a state of decay, but it has a lot of stories. Então, na sexta-feira, eles foram fazer uma visita à Rotunda, que é o final de linha dos trens, e onde se consertavam os trens naquele tempo. Fez parte de uma parte importante da história do Brasil, né? Que é levar o café daí para o litoral, mas que hoje em dia está em estado de decadência. E eles foram conhecer esse espaço, porque já se sonhou um dia, como a gente já trocou um pouco, a Sophie já me contou, de virar um centro cultural aí. Mas há muito o que fazer. Há muito o que fazer. And after this place, where we were also talking about what is something, it used to be a place for repair, and we were also reflecting about what do we need to repair, or what are things in our lives, where do we get repair or recovery. And so everybody was doing a little work on this that we were sharing later. Eles então se concentraram no tópico de reparos, né? O que é necessário, o que é preciso ser reparado. E então eles trabalharam um pouco sobre esse tema e compartilharam à noite, na sexta-feira. Yes. And a very beautiful input was to reflect on a quote by Anais Nin, which says, "We don't see the things as they are, we see the things as we are." So in Portuguese, this is, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Esse foi o grande input, né? A questão que ficou mais importante desse momento. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. So after that, we followed the rail tracks, and we also passed by the old railway station, found the last railway carriage there, and which is today in a museum. And so in the evening, it was sharing and exchanging. Então, eles terminaram um passeio, ainda encontraram vagões antigos e abandonados, e no final do dia tiveram a troca, a expressão dessa passagem por esse lugar, né? As histórias que eles puderam contar depois que eles passaram juntos por aquele momento, por aquele lugar. So, as
starting with the railway, we were actually following also the path of the immigrants. And the next day we went to the Fazenda, where in pouring rain in the beginning, we were a little bit discovering other states of old buildings, some of them Brazilian, others with a very clear Swiss touch. Então, no sábado, eles foram conhecer a fazenda suíça e explorar os espaços que existem lá. Descobrir um pouco da arquitetura que é brasileira, mas com um bom acento, um bom sotaque suíço, né? Uma boa presença suíça. The smell of hay was there as well. O cheiro do feno. Esse lugar híbrido. In the afternoon, we invited the public from the nearby places to join us for presentations. Então, no sábado à tarde, estava aberto para o público ao redor, para a comunidade, visitarem e assistirem às apresentações que os artistas da Companhia COI, o Coletivo Alegro, as meninas do conto, e o Barnabé também. And the pictures are very incomplete because it's just the ones that we have until now, as we are still working. And the stories, of course, can't all be translated into the virtual edition, but the topic of places, paths, and stories was the main guiding line. Então, nem todas as histórias são possíveis a gente traduzir agora do que aconteceu e o que foi apresentado lá, mas o grande tópico era lugares, caminhos e histórias. Mm-hmm.